News TV Afrika ya Mashariki. Karibu sana katika udukuzi wa magazeti mbalimbali. Breakfast show asubuhi ya leo tarehe 24 ya mwezi wa 11 mwaka 2023. Hali gani? Bila shaka ubuheri wa afya. Karibu sana katika Breakfast show ya Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki. Habari mbalimbali za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Je, kunani katika anga ya kimataifa? Leo katika taifa letu la Kenya, vichwa vya magazeti mbalimbali vimekamatwa na nini? Basi nikusihi tu karibie nasi hapa mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Muna Shwai, niko sambamba kabisa na producer Eugene kuhakikisha tunakuletea zile habari mbalimbali za kitaifa pamoja na kimataifa. Kikubwa ambacho kinaendelea asubuhi hii, lakini vile vile taarifa nyingi za jana na juu ya tayari yameshtoka. Nini kinajiri? Nini kinaendelea? Nini kitafanyika? Basi ni muda wa vijana kujipanga, hali kadhalika wazazi kujitayarisha na watoto wao, ili sasa mambo yaweze kuwa mazuri kweli kweli kwenye maandalizi yale ya kuwapeleka watoto katika ngazi inayofuata, kwa maana ya kidato kinachofuata. Karibu sana, na kikubwa ambacho ni kusihi tu mtazamaji wa Channel 7 News TV kusalia nasi, kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho. Katika upande wetu wa Channel 7 News TV Facebook unatupata hivyo kama Facebook ya Channel 7 News TV East Africa, lakini vile vile YouTube tunapatikana kama Channel 7 News TV East Africa, tunapatikana hivyo. Hali kadhalika katika ukurasa wetu wa Instagram pamoja na TikTok tunapatikana kama Channel 7 News TV East Africa. Vichwa vya magazeti mbalimbali vya habari ni juu ya masuala ya mtihani, namna ambavyo jinsi mradi wa magazeti shuleni ulivyoipa shule Eldoret matokeo ya juu. Kcpe karibi yatoa msichana nyota wa Kcpe 2020. Kwale zilikuwa na watahiniwa wengi walio na umri mkubwa. Taarifa hiyo hao ndo sasa kina Nuru Okanga lakini vile vile Michael Warutere, mtahiniwa aliyezoa alama 428 katika Kcpe 2023, anataka kuwa mhandisi. Hiyo ndio taarifa ambayo tunaipata pia hapa. Kcpe mtahiniwa bora 2023 aandikishwa punguo la alama 3 ikilinganishwa na 2022 akizoa 428. Lakini taarifa nyingine inasema kuwa Kcpe 2023 wasiwasi, matokeo ya mtihani yakikawia kutumwa kielektronika. Kwa maana hapa habari picha inaonyesha simu na mitandao mbalimbali pale, application mbalimbali, watu wakijaribu kubofya kutafuta matokeo. Lakini mchecheto wagubika, wazazi watahiniwa, hitilafu ya mitambo ikikwamisha matokeo ya Kcpe kwenye simu. Hiyo pia ni taarifa ambayo tuko nayo. Matokeo Kcpe yameweza kuchukua gumzo kweli kweli. Haya, tuko na taarifa zingine nyingi ambazo mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki unapaswa kujuzwa. Lakini tukienda kimataifa, Israel na Hamas zatarajiwa kuanza kusitisha mapigano kwa siku 4. Hii ni taarifa tulionayo. Lakini mwili wa mwanafunzi mmoja kule Tanzania aliyetekwa na Hamas kuwasili Tanzania leo. Hiyo ndiyo taarifa ambayo tuko nayo. Michezo pamoja na burudani, Rodrigo amesema alidhalilishwa kwa ubaguzi wa rangi baada ya kuzozana na Lionel Messi. Rodrigo, mchezaji wa Kibrazil, anasema hivi kwamba alidhalilishwa kwa ubaguzi wa rangi baada ya kuzozana na Lionel Messi. Baada tu pale kuzozana na Lionel Messi, anaonekana kuna zile ishara za ubaguzi wa rangi ambao baadhi ya wachezaji wa Argentina waliweza kumwonyesha Rodrigo. Kwa hiyo pia tutakuletea hapa kwa kina zaidi. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki mwanzo za magharibi kule yatoa msichana nyota wa Kcpe 2023. Hii taarifa inasema Jacinta Kasungu aliweka eneo la magharibi kwenye ramani ya kitaifa baada ya kuibuka kwa wasichana bora
kote nchini katika mtihani wa darasa la 8 yametangazwa siku ya jana na waziri wa elimu Ezekiel Machogu siku hiyo ya jana. B. Kasungu wa shule ya msingi ya wasichana St. Anne's Mumias, kaunti ya Kakamega alipata alama 427 kati ya zile alama 500 na kuibuka msichana bora zaidi nchini katika mtihani huo ulioashiria mwisho wa mtaala wa 844. Bensel Okwemba wa shule ya St. Joseph Kakamega alijiunga na wanafunzi wengine waliofanya vizuri akiwa na alama 423, akifuatiwa kwa karibu na Clifford Alusiola wa Fesbeth Academy aliyepata alama 420. Ingawa Kasungu alibuka msichana bora, alama alizopata ni chini ya matarajio alivyokuwa nayo. Sishangai nimepata alama 427, lakini hizo sio nilizotarajia. Nilitarajia kupata alama 430 na zaidi, lakini ninaridhika na kile ambacho Mungu amenipa kwa sababu nimeibuka kuwa msichana bora zaidi nchini Kenya. Alisema hivyo msichana huyo mwenye umri wa miaka 14, lakini nia yake ni kujiunga na shule ya upili ya Kenya High ili aweze kutimiza ndoto zake za kuwa mhandisi wa matibabu. Anasema hivyo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya St. Anne's Sister Cyrilla Sanya alisema darasa la 8 la za kufanya vizuri katika mitihani yao ya bora. Alikuwa ameongoza katika darasa lake kutoka madarasa ya chini. Anasema tulitarajia mema kutoka kwake na Mungu amejibu maombi yetu. Nafasi aliyoshika si kwa makosa, alistahili. Alisema hivyo Sister Sanya. Shule hiyo ilikuwa na watahiniwa 289 wa mitihani ya Kcpe na matokeo ya mwaka huu yalikuwa bora kuliko ya mwaka jana ambapo mtahiniwa bora alipata alama 422. Mjomba wa Kasungu Matthews Mwanza alimsifu msichana huyo akisema amekuwa fahari kwa familia. Hiyo ndiyo taarifa kutoka kule maeneo ya magharibi, ndiyo ambayo inaonyesha habari picha, msichana anafurahi pale, lakini masista pia wako na ile kidedea lakini ziko taarifa zingine ikiwemo hii inayomhusu Michael Warutere. Huyu naye mtahiniwa ambaye aliweza kuzoa. Sasa hii pia ni taarifa ambayo mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika ya Mashariki unapaswa pia kuijua au kuipata. Hii taarifa inasema Michael Warutere, mtahiniwa aliyezoa alama 428 katika Kcpe 2023, anataka naye kuwa mhandisi. Michael Warutere ndiye mtahiniwa bora zaidi nchini katika mitihani ya kitaifa darasa la 8 kwa maana ya Kcpe. Tukumbuke yule nilimsoma mwanzo alikuwa ni msichana ambaye yani ameongoza. Yeye alikuwa ni mwanafunzi bora kwa wasichana, Jacinta Kasungu. Yeye amepata max au zile alama 427. Hiyo ni total ya Jacinta Kasungu ni 427, lakini Michael Warutere yeye ni mtahiniwa aliyezoa alama 400 bora zaidi kwa wanafunzi wote. Kwa hiyo Michael Warutere ndiye mtahiniwa bora zaidi nchini katika mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 kwa maana ya Kcpe 2023. Kijana wa Turere alizoa alama 428 kutoka jumla ya alama 500 zinazowezekana, na anasema akihitimu kidato cha 4 angependa kuwa mhandisi kwa maana ya software engineer. Yeye anataka kuwa hivyo, lakini mtahiniwa huyo amekuwa mwanafunzi wa Riara Springs Academy, mojawapo ya shule za kibinafsi katika kaunti ya Nairobi. Lakini vile vile akihojiwa na vyombo vya habari Alhamisi Novemba 23, saa chache tu baada ya waziri wa elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu kutangaza rasmi matokeo, Warutere alisema kuwa hakutarajia kukwangura alama hizo 428, akielezea kufurahishwa kwake kupata alama 410 hivi, lakini anasema nina furaha sana, sikuwa nikitarajia kupata alama zilizotangazwa.
mtahiniwa bora zaidi hivi. Ninashukuru sana Mungu, wazazi wangu na walimu kwa kazi nzuri walionifanyia. Mvulana huyo wa Rutere alisema hivyo akizungumza shuleni Riara Springs Academy. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hii inakuja, lakini vile vile alikuwa ameandamana na baba yake mzazi, walimu, wazazi wengine na wanafunzi wenza, mazingira ya shule hiyo yakisheheniwa na shangwe, vifijo pamoja na nderemo. Kulingana na baba yake, alipigiwa simu na walimu wa Riara Spring Academy akiarifiwa kuwa mwanaye ndiyo kidedea nchini huko somo la hisabati, Kiingereza, Kiswahili na jiografia, dini akizoa alama A, 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 A kila moja. Lakini mtahiniwa huyo huyo alisema sayansi pekee ndiyo ilimkalia ngumu. Si mimi pekee, hata watahiniwa wengine walilalamika ugumu wa somo la sayansi. Warutere akaambia hivyo wanahabari, lakini vile vile alidokeza kwamba ndoto yake ni kuwa mhandisi. Watahiniwa 8525 walizoa alama 400 hadi 500. Idadi ya waliopata alama 300 hadi 390 ni 399 ni 352, 782 na 200 hadi 299, wakiwa watahiniwa 658. Iko hivi: idadi ya waliopata alama 300 hadi 399 walikuwa ni wanafunzi 352, lakini 352 hadi 782, lakini vile vile na waliopata alama 200 hadi 299 278. Hali kadhalika waliozoa alama 100 hadi 199 wameandikishwa kuwa ni watahiniwa 380. Waliopata sufuri ni watahiniwa 99, wakiwa sufuri hadi 99 walikuwa ni wanafunzi 2060. Yani wapo waliopata sufuri hadi 99. Jumla ya watahiniwa 1406 walipata alama. Jumla ya watahiniwa 1,400,000 na 6,559 walifanya Kcpe 2023, wa kiume wakiwa ni wanafunzi 721,544 na wa kike walikuwa ni wanafunzi 685,017. Katika zoezi hilo ambalo limekunja mfumo mpya wa CBC, kulikuwa na vituo jumla 20,000 au vya kuandikia mtihani. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Producer kama atakuwa na chochote basi pia ataniambia hapa, tutakuwa tunazunguka na wewe mwanzo mpaka mwisho kukujuza hizi taarifa za Kcpe. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukaeleza, lakini vile vile tuko na taarifa nyingine ambayo inahusiana na mradi wa gazeti, kwa maana shule sasa ilikaa chini ikaanzisha mradi wa gazeti, na mradi wa gazeti huo inaonyesha hapa taarifa kwa mradi wa gazeti huo umezaa matunda kule, ndio tunaweza tukasema hivyo. Lakini vile vile tuko na taarifa ya Garissa kule, kulikuwa na watahiniwa wengi ambao walikuwa na umri mkubwa. Sasa tukianza na hii taarifa, jinsi mradi wa magazeti shuleni ulivyopiga Kcpe, basi hii taarifa inasomeka kama ifuatavyo kwamba jinsi mradi wa magazeti shuleni ulivyoipa shule Eldoret matokeo ya juu ya Kcpe. Watahiniwa bora wa Kcpe kutoka Uasin Gishu wamepongeza mradi wa magazeti masomoni wa National Media Group Newspapers in Education NIE kwa kuchangia kufaulu kwao katika Kcpe mwaka huu. Katika shule ya Eldoret Achievers Academy, watahiniwa na mkurugenzi wa shule Willy Mbote walihusisha matokeo ya bora kabisa haswa katika lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Kutokana na mazoezi hayo kupitia karatasi za mfano wa Kcpe zilizochapishwa na NMG kupitia Taifa Leo na Daily Nation, kufaulu kwetu kama shule kumeimarishwa sana na matumizi ya mara kwa mara ya magazeti ya NMG, hasa
ukurasa wa elimu msingi, karatasi za mitihani, miongoni mwa machapisho mengine yanayohusu elimu. Alisema hivyo Bwana Mbote. Maoni sawa na hayo yalitolewa na Juliet Kcpe aliyepata alama 413 shuleni humo. Ninamshukuru Mungu kwa shule yetu kwa kutuandikisha katika NIE. Tumekuwa tukitumia national newspapers kwa manufaa tuliyopata kutokana na magazeti yaliyochangia kufaulu kwetu. Juliet anataka kujiunga na Kcpe na katika siku zijazo angependa kuwa mhasibu, anasema hivyo. Lakini vile vile katika chuo cha Green Valley huko Eldoret, mwanafunzi bora alipata mwanahabari kutokana na ushawishi wa magazeti ya National Media Group. Anataka kuwa mwanahabari, hivyo ndivyo ambavyo anasema huyo. Lakini Christian Ayako aliyepata alama 420 ambayo yalimsaidia kufaulu katika lugha, na ndiyo maana ananuia kujiunga na shule ya upili ya Moi Girls mjini Eldoret na kisha baadaye kusomea uandishi wa habari katika chuo kikuu ili kuwa zile sauti kwa wale wasiokuwa na sauti katika jamii, wanyonge, si ndio? Ndivyo ambavyo anatamani kuwa hivyo Christian Ayako. Habari hasa magazeti, na ninamshukuru Mungu kwa kila jambo. Ningependa kuwa mwandishi wa habari siku zijazo ili niwasemee wasio na sauti katika jamii, alisema hivyo Christian. Katika shule ya Hill mjini Eldoret ambayo ilikuwa miongoni mwa shule bora za umma, mwalimu mkuu wa shule hiyo Osborne Ngaira alisema kuwa shule yake imepata matokeo bora mwaka huu ikilinganishwa na miaka mingine iliyopita. Zaidi ya watahiniwa 20 kutoka shule ya Hill walipata zaidi ya alama 400, anasema hivyo. Lakini vile vile Bwana Ngaira alisema mradi wa NIE umekuwa kiungo kikubwa sana cha masomo shuleni humo na ufanisi bora kabisa, lakini bila shaka ulichangiwa na mradi huo. Sherehe kama hiyo ilifanyika katika shule ya Little Lambs ambapo zaidi ya watahiniwa 60 walipata zaidi ya alama 400. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yamechemka katika taifa letu. Wengi wamepiga alama 400. Kwa hiyo ziko hizo na zingine nyingi, lakini bila shaka lazima tukujuze zote kuhusiana na taarifa hizi za masuala ya mitihani. Lakini kwa sasa wacha tulete kidogo taarifa hii kutoka kwa Babu Owino alivyozungumza juu ya nini, utafahamu hapo. Lakini baada ya hapo tutaendelea na taarifa mbalimbali katika inayohusiana na taifa letu la Kenya. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki, mwanzo mpaka mwisho. Producer naona anarekebisha mambo yaweze kuwa mazuri, lakini utaipata hiyo taarifa na utapata hiyo video ambayo Babu Owino anazungumza kitu. Sasa tayari haya basi tuende tukamwonyeshe mtazamaji wetu, na baada ya hapo tukirejea tutaendelea kule ambako tumeanzia. Karibu sana. Thank you very much, fellow Kenyans. I'm Babu Owino, Member of Parliament, Embakasi East constituency. Today I want to talk about the plight of teachers in this nation. Primary school intern teachers are earning 13,000 Kenya shillings minus deductions of around 2,000 Kenya shillings, which equals to 11,000 Kenya shillings, while the junior secondary school interns are earning 17,000 Kenya shillings. The Board of Management teachers are earning between 15 to 20,000 Kenya shillings. The government keep on boasting that they've employed over 50,000, some are even saying over 100,000 teachers in this country. Why is the president playing with the minds of Kenyans in this nation? Number one, the junior secondary school interns should be confirmed as permanent and pensionable teachers, should be paid their rightful amounts. You cannot pay a teacher 17,000 Kenya shillings. What will you do with 17,000 Kenya shillings? You have other kids you are taking to school, you need to pay your rent, you need to buy food, you need to take other children to school and pay for them from high school to
to university, and you need to invest also for the future of these children. What amount of money will you be left with? Will you even educate all your children? So teachers are suffering in this nation. Ruto should move with speed to confirm these teachers, the interns, to be employed on a permanent basis, permanent and pensionable basis. This is a country where people are joking a lot. You want to renew the teachers who are already interns, you want to renew their contract as being interns again. When will they get to be promoted? When will they get to be sure of their future? The future of this nation is very opaque under the leadership of the Kenya Kwanza government, William Samoei Ruto. You are a failure. You failed this nation. Teachers' salaries across the nation should be increased. The minimum amount of money a teacher in primary school, lower primary school, lower grades should earn is 50,000 Kenya shillings to a maximum of over 500,000 Kenya shillings. A teacher in junior secondary school should earn a minimum of 200,000 Kenya shillings to a maximum of between 500 to 1 million Kenya shillings. A teacher in high school should earn over 300,000 Kenya shillings to a maximum of between 1 million to 2 million Kenya shillings. A lecturer at the university should earn a minimum of 500,000 Kenya shillings to a maximum between 2 million to 3 million Kenya shillings. But in our situation, the money that we borrow, we pilfer it, we defraud it, we misappropriate it, we mismanage it. Therefore, as a nation, we need to know our priorities. Why are we leading this nation in a way that Kenyans don't deserve? Why are you punishing Kenyans? Ruto, you campaigned and you are very sure that you will deliver on your manifesto. Instead, you are now misrepresenting Kenyans instead of representing the interest of Kenyan citizens. Hii maneno ya walimu iangalie kwa makini. Usilete mchezo wa kazi. Asante. Huyo ni Babu Owino. Yaani Babu Owino bwana, wanasemaga ni sauti ya wanyonge bwana. Ameweza kuzungumza mengine sasa hapa. Yeye ya masuala ya wanafunzi na mitihani na kadhalika, lakini Babu Owino hapa amewatetea maslahi ya walimu. Ametetea maslahi ya walimu kutoka ngazi ya chini mpaka juu kabisa, kwamba serikali sasa iko na wajibu mkubwa sana wa kuongeza mishahara kwa hawa walimu ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi na zaidi katika ufanisi wao wa kazi, kwa sababu walimu wasipoangaliwa kwa maslahi mapana, manake kazi haiwezi ikawa bora hapo. Manake hapo kutakuwa lazima kuna zile lawama, lakini ufanisi mdogo wa kazi hapa na pale. Kwa hiyo walimu wanatakiwa wazingatiwe sana, hususan katika masuala mazima ya mishahara au katika masuala mazima ya kipato, lakini vile vile katika masuala mazima ya makazi. Wakati mwingine serikali haiwaangalii walimu katika haya masuala ya makazi, wapi wanaishi, nini wanafanya na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo utaratibu ukizingatiwa, basi kutatokea na maendeleo makubwa zaidi katika taifa letu, hususan katika masuala mazima ya kuangalia maslahi mapana ya walimu. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Kwa hiyo tuko na taarifa zingine ambazo zinahusiana na masuala ya mitihani ya Kcpe. Hapa moja kati ya taarifa ambayo tuko nayo ni kule Garissa, Kwale zilikuwa na watahiniwa wengi walio na umri mkubwa. Kaunti 6 zilizokuwa na watahiniwa wa umri wa miaka 18 na zaidi katika mtihani wa Kcpe wa mwaka 2023. Akitangaza matokeo hayo ya mwaka huo mtihani huo, waziri wa elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu alisema kuwa kaunti hizo kama Garissa, ambayo asilimia 25.86 ya waliofanya mtihani huo walikuwa watu wazima, Turkana asilimia 24.5, Kwale ni asilimia 16.09, Kilifi
asilimia 15.66 na Mandera ni asilimia 33.90. Wakati huo huo, kaunti tano za Baringo, Wajiri, Bomet, Kericho na Pokot Magharibi zilikuwa na idadi kubwa ya watahiniwa katika KCPE, lakini vile vile waliokuwa na umri wa chini ya miaka 12. Bwana Machogu alisema kwamba idadi kubwa ya watahiniwa katika KCPE ya mwaka huu walikuwa na umri wa kati ya miaka 13 hadi 15, wakiwa 23,859, asilimia 72.31 ya watahiniwa wote. Alisema kwamba ingawa KCPE ilisaidia kufikia usawa wa kijinsia katika elimu, ni kaunti ya Isiolo pekee iliyoongoza kwa kuwa na watahiniwa wengi wasichana kuliko wavulana. Lakini vile vile kaunti 10 za Mandera, Garissa, Turkana, Wajiri, Machakos, Nyamira, Samburu, Baringo, Nandi na Makueni zilikuwa na pengo kubwa kati ya wavulana na wasichana waliofanya KCPE mwaka huu. Kwa hiyo ndiyo taarifa kutoka kule Garissa, Kwale na sehemu zingine nyingi ambazo tumekusomea, lakini Turkana, Samburu, Baringo, Nandi, lakini vile vile na Makueni zilikuwa na pengo kubwa kati ya wavulana na wasichana waliofanya KCPE mwaka huu. Kwa hiyo ndio taarifa ambayo kwa wale ambao wakazi wa Garissa kule watajua, na wanaonekana pale katika habari picha, kuna baadhi ya wanafunzi unaona kabisa umri umeweza kuwatupa mkono, unaweza kusema hivyo. Lakini vile vile KCPE mtahiniwa bora 2023 andikisha punguo mwaka 2020. Taarifa inasema mtahiniwa bora zaidi katika mtihani wa 2023 amezoa alama 428 kwa jumla ya alama 500 zilizowezekana. Lakini alama ya 2023 ni punguo la alama 3 ukilinganisha na mwaka 2022, ambapo mtahiniwa bora mwaka 2022 alipata alama 431. Hiyo ndiyo taarifa. Akitoa matokeo rasmi ya KCPE 2023 katika makao makuu ya mitihani nchini, Mtihani House jijini Nairobi, waziri wa elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogu alisema watahiniwa 8,525 walizoa alama kati ya 400 hadi 500. Mtahiniwa bora zaidi KCPE 2023 alizoa alama 428 kwa jumla ya alama 500 zilizowezekana. Akasema hivyo idadi waliopata alama 300 hadi 399 ni wanafunzi 352, lakini 352 hadi 782, na waliopata alama 200 hadi 299 wakiwa ni watahiniwa 658 hadi watahiniwa 278. Lakini hali kadhalika waliozoa alama 100 walikuwa ni watahiniwa 383, na waliozoa alama 199 walikuwa ni wanafunzi 25, huku waliopata sufuri wakiwa hadi 99 walikuwa ni wanafunzi 2,559 walifanya KCPE 2023, lakini wa kiume walikuwa ni wanafunzi 721,544 na wanafunzi wa kike walikuwa ni wanafunzi 685,017. Katika zoezi hilo ambalo limekunja jamvi mfumo wa 844 walikuwa na vituo 28,533 vya kuandikisha mtihani. Waziri Machogu alisema serikali ya Mheshimiwa William Ruto imeweka mikakati maalum kuhakikisha kila mtahiniwa anajiunga na kidato cha kwanza mwaka 2024. Usajili wa wanafunzi watakaojiunga na shule za upili 2024 utakuwa 100% kwa 100. Bwana Ezekiel Machogu alihakikisha hilo na alihakikisha hivyo mbele ya waandishi wa habari. Ni visa viwili pekee vya udanganyifu kwenye mtihani huo vilivyoandikishwa katika KCPE 2023. Mheshimiwa Ezekiel Machogu alisema hivyo. Alisema pia mtahiniwa mmoja alipatikana akiwa na karatasi feki na mwingine simu
wakati wa mtihani. Wakati huo huo, waziri wa watahiniwa kujiunga na kidato cha kwanza itaanza mnamo Jumanne Novemba 28 2000 namna ambavyo uteuzi watahiniwa hao kujiunga na kidato cha kwanza utaanza mambo yalivyo. Lakini ziko taarifa zingine mbalimbali ambazo mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki utapata kuzijua. Hapa kuna kisa kimoja, na hiki kisa kinasema kuwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alishikia judge bunduki ili nifungwe. Kuna hii taarifa, mheshimiwa mmoja anasema hapa, lakini ni nani huyu? Ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Hii ana reveal kwa polisi. Sasa tunaweza tukatazama hii video, tukirejea basi tutaendelea zile taarifa tumekutayarishia. Karibu sana. Thank you very much, fellow Kenyans. I'm Babu Owino, Member of Parliament in Embakasi East constituency. Today, I want to talk about the plight of teachers in this nation. This one, I would have been one of your subjects. So, sisi tunashukuru Mungu because in the previous administration, the powers that be had decided to use the criminal justice system to settle scores politically, to punish people who have done no crime, and force them and blackmail them to make certain decisions. So myself, I was being blackmailed to abandon President William Ruto and join Azimio, and I refused. And they said the criminal justice against me, and they were forcing the magistrate to jail me for 20 years in Kcpe. So tunasema Mungu ni mwema. Lakini hata kama wangetufunga, si tungekuja tu tukae huko na nyinyi. Sasa kama mtu amepata A- akiwa huko. And I want to say, it is very bad. It's unforgivable to use the criminal justice system to punish innocent people. The penal institutions are for people who need to be corrected. They are not for punishing people. You cannot use the criminal justice system to punish innocent people, to send them to the penal institutions for the purposes of punishing them. And we are glad that there are some judicial officers who are very firm in ensuring that the rule of law is upheld. In my case, the magistrate was being forced to jail me without any evidence. And he was under pressure. A gun was held over his hand. And when he looked and realized there was no evidence, and I think after he listened to what is happening in the country, he decided the case should only be heard after the elections. And he put it in September. And the DPP was forced to appeal that decision to hear it in September. And he declined. He said it should be heard in September. Because he knew the new government would stop that nonsense. And when we won, the DPP went back to court and said, I had no evidence against me, I was being forced. We want to say, we want to appeal to our law enforcers in the police force, in the prosecution, and in the penal institutions. Be fair. Be fair to your fellow human beings. If you are a prison officer, don't beat inmates because they are there and harass them. Already they have been confined. That is enough punishment. Denial of liberty is enough punishment. You don't need to go beyond there. Handle those people with empathy and understanding. Let me tell you, PS, let us improve these penal institutions when we have the opportunity. You never know. You never know. You never know. Anybody is a potential client of a penal institution. Isn't it?
those of us who have the responsibility to improve these penal institutions, let us do so. Let us improve them. Even if you don't go there, your own sister could find herself there, your own brother, your own child. Hospital and prison are potential homes to anybody. Never laugh at people because they are sick. You never know. When you hear somebody has a harambe, unamchekelea bila hospitali, you don't know. Unasikia mtu amefungwa jela, unasema okay sawa. Wewe hujui. You could even commit a crime unintentionally. You go and knock somebody with a vehicle. You are prosecuted for being negligent, causing death through accident driving. A magistrate decide to jail you for 6 months. Unaweza kwenda uchukue deni ya mtu ukoswe kulipa, ukuwe committed to civil jail for 6 months, uende pale. Na watu wengi sana ni potential candidates ya hiyo ya civil jail. Ya kuchukua madeni nini. Hata huyu senator huyu Chiragai tungekuwa na yeye pia. Huyu alikuwa mtu ya kushikwa kila Friday. You know, so let us ourselves, all of us, be fair people. There was a minister called Stanley Kcpe. He was a minister for Home Affairs during the Kenyatta era. It's good I tell you that story. He never did anything for the prisons. He was told there are no mattresses. He asked why prisoners want mattresses. He was told there are no blankets. He said they should sleep on the floor. He was told food and ration is not sufficient. He said if they wanted to eat food, they should not have committed the crimes. They should have stayed at home. As fate would have it, he committed a crime, but not a serious one because of politics. He was jailed for 1 year. He was a huge fellow, extremely huge. So when he arrived at committee, there was no uniform that could fit him. So they had to get about 6 uniforms and stitch them in the prison industry for him. Then he was taken to the cell. Then he asked, where is the mattress? Abiwa hakuna, na blanketi hakuna. Hapa sasa mtu atalala namna gani? The prisoner warder told him, you yourself, you said in parliament, that there is no need for mattress or blanket in prison. Sasa wacha saa ya chakula ifike. Sinide nawekwa kama nikutupwa. Akauliza sasa hii mimi inaweza shiba. He was a huge fellow. Akaambiwa, you said there is no need to have sufficient food in prison. What am I saying? You are in a position of responsibility to make life better for mankind. Please do so. You never know. So I want to encourage you and assure you that your things are in good space. Be patient. We'll start the implementation of the recommendations effective from July next year. Mutapata nyongeza, lakini pia haina mkiongezwa mchunge pesa yenu, uitumie vizuri. Let us not use money like you will be working throughout. You must know that one day you retire. Enda pale kwa society, save pesa yako, start a small project so that you also prepare for retirement because you will be there forever. That is my advice to our officers, that be prudent in how you do your things, make savings. You need those savings as you go along. Otherwise, I want to say I was very impressed by the testimony of the 2 people here, the ex-inmates, and really it shows that the corrective services are working, and I want to encourage you to continue rehabilitating and reforming the people put under your care by the justice system, and you owe it to society, you owe it to God to take care of them and make them better people. I'll look for the officials of the Magereza Society so that I also put some money there so that we increase our shares of our society, and together we can build that society together because it has served me well. I took about 4 loans.
And the house where I live today in Karen, I bought it through a loan from Magereza. You know, I saved, and I was able to put a deposit for the house. So I really want to encourage you to continue working hard, continue taking care of these people, continue reforming our citizens, and God will be kind to you and also take care of you in your endeavors. With those very many remarks, I wish you a very successful conference, very successful correctional service week, and may God bless you and bless you abundantly. Thank you very much. Asante. Let's appreciate His Excellency, the Deputy President. Your Excellency, we request you to... Na Mheshimiwa Makamu wa Rais huyo, Mheshimiwa Rigathi Gachagua amezungumza hivyo vema kabisa juu ya kile ambacho kinaendelea sasa na kinatarajiwa sasa na ambacho kinafanyika, lakini mengi ambayo nimetoka kujifunza kutoka kwake. Usidharau mtu na usimuone mtu katika jicho la dharau, kwa sababu huwezi jua kesho yako ni ipi. Amezungumza hayo Mheshimiwa Gachagua akiwa anazungumza pia na kuwatetea wafanyakazi waweze kupatiwa nafasi za kazi, wasome waweze kupatiwa nafasi za kazi au vitengo katika idara ile au kitengo kile cha DCI. Hivyo ndivyo ambavyo mengi yameweza kuendelea. Lakini taarifa nyingine ile ya mchecheto wa umeibuka wazazi baada ya wazazi watainiwa kuona hitilafu ya mitambo ikikwamisha matokeo ya Kcpe kwenye simu zao. Wazazi na wanafunzi na wadau mbalimbali wa mtihani wao wa Kcpe walikabiliwa na hali ya sintofahamu Alhamisi siku ya jana Novemba 23, 2023, huku waking'ang'ana kutuma jumbe za simu kwa ajili ya kupokea matokeo yao. Wizara ya Elimu ilikuwa imetangaza kwamba kwa kutuma nambari ya usajili kwa maana index number kwa nambari ya simu 454 mhusika angeweza kupokea matokeo yake, lakini zaidi ya dakika 30 bado walitumia jumbe, walikuwa wanakosa kupata matokeo. Lakini vile vile, mteja mpendwa, matokeo ya Kcpe 2023 hayapo kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye. Hivyo ndivyo ambavyo jumbe ilikuwa inarudishwa. Lakini nambari ya usajili au nambari ya usaidizi ya KNEC ni 0800722409. Mambo yalikuwa yanasema hivyo, lakini ilisema hivyo sehemu ya ujumbe kwenye simu ya mzazi mmoja kule Mombasa, aliyetuma ujumbe akitafuta matokeo. Ni hali iliyojirudia sehemu tofauti tofauti, huku mchecheto huo ukiendelea kugubika wanafunzi na wazazi waliokamia ziliambia vyombo vya habari maafisa kwamba maafisa wale wa vitengo vya utaalamu wa mitambo wa baraza la mitihani walikuwa wanang'ang'ana kushughulikia tatizo hilo, lakini kufikia wakati wa kuchapisha taarifa hii hali haikuwa imekuwa shwari. Lakini awali waziri wa elimu Mheshimiwa Ezekiel Machogo alikuwa ametangaza rasmi kutolewa kwa matokeo hayo, huku akisema kwamba mwanafunzi bora zaidi katika Kcpe 2023 amejizolea alama 428, hii ikiwa ni kushuka kwa sababu 2022 mwanafunzi wa kwanza aliweza kujizolea alama 431. Lakini ukitaka kujua mengine zaidi, basi endelea kusalia nasi, maana tutakuwa tunakujuza ile mwanzo mpaka mwisho, tunakujuza ile namna ambavyo mambo yalitokea au mambo yalivyokuwepo. Lakini vile vile wasiwasi wa matokeo ya mtihani yakikawia kutumwa kielektroniki, basi hali ilikuwa pia sio shwari. Habari hii inafanana na hili, lakini kikusomea haraka haraka. Hali ya taharuki imekumba na iliwakumba watahiniwa wa mtihani wa kitaifa wa darasa la 8 kwa maana ya Kcpe 2023, walimu na wazazi, kufuatia kukawia kwa matokeo kwa njia ya kielektroniki baada ya waziri wa elimu kutoa rasmi matokeo hayo Alhamisi Novemba 23 katika makao makuu ya Mitihani House jijini Nairobi. Ili kuyapokea upesi, watahiniwa wametakiwa kutuma ujumbe mfupi wa nambari zao za kuandika mtihani index number kwa nambari 454. Ujumbe huo aidha unatumwa kwa simu ya mkono. Nambari hizo hata hivyo zinakawia matokeo
walimu, wanafunzi na wazazi wakihimiza serikali kuangazia tatizo hilo. Saa moja baadaye matokeo hayo kutangazwa rasmi, kukakuwa na mtahiniwa kote nchini aliyekuwa amejua alama zile alizoweza kuzipata. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hiyo inafikisha tamati ya kitaifa, naweza nikasema hivyo, au tamati na habari za kitaifa. Na kwa sasa haraka haraka tusome taarifa zile za kimataifa, na baada ya hapo tutakuwa tunaagana nawe rasmi hapa ndani. Hivyo ndivyo ambavyo imekuwa Ijumaa ya leo, rapsha tu kidogo, vichwa vya habari kadhaa na kadhalika, lakini taarifa za kimataifa. Waziri wa Israel asema mapatano sio mwisho wa vita dhidi ya Hamas. Yamebuka hayo sasa. Taarifa hii inasema kuwa waziri wa Israel anayehusika na masuala ya nje ya nchi na kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi Amichai Chikli kwamba waziri wa Israel anayehusika na masuala ya nje ya nchi na kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi Amichai Chikli, ambaye ni sehemu ya chama cha Likud cha waziri mkuu Mheshimiwa Benjamin Netanyahu, amezungumzia habari za kuachiliwa kwa mateka na kusitishwa kwa mapigano kwa muda. Akizungumza na BBC News, Chikli alisema kuwa mpango huo ulifuatilia usiku mrefu wa mikutano ya serikali na kura. Alipiga kura kuunga mkono makubaliano hayo, lakini anasema kuwa inahitaji kueleweka kuwa hii si kusitisha tu. Tuko karibu kumaliza vita dhidi ya Hamas, anasema hivyo. Alipoulizwa kama Israel inaweza kufikiria kurefusha mapatano hayo ili kubadilishana na mateka zaidi, alisema Israel haina imani na Hamas kama itadumisha ongeza kwamba ilikuwa vigumu kupata uwiano kati ya kuwarudisha mateka nyumbani na kuwaangamiza Hamas. Anasema hivyo, tunatumai kuwa tunaweza kuona wanaume na wanawake na watoto wetu 13 kesho. Tunatumai, lakini hadi itakavyotokea tunahitaji kuwa na mashaka, alisema hivyo Mheshimiwa Amichai Chikli. Huyu ni waziri wa masuala ya nje ya nchi na kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi. Cheo chake ni hicho. Lakini taarifa nyingine ni ule mwili wa mwanafunzi kule nchini Tanzania aliyetekwa kule Hamas unawasili nchini leo, na hii taarifa inasema mwili wa marehemu Clemens Mtenga, Mtanzania aliyekuwa akiishi nchini Israel, unatarajiwa kuwasili Tanzania leo Ijumaa usiku. Lakini juma lililopita serikali ya Tanzania ilithibitisha kifo cha kijana huyo na kueleza kuwa kilitokana na shambulizi zilizofanywa Oktoba 7 na kundi la Kipalestina la Hamas. Wizara ya mambo ya nje Tanzania imesema kwamba mwili wa marehemu utawasili siku ya Ijumaa katika jiji la kibiashara Dar es Salaam, ikiwa ni siku moja tu baada ya jamaa na marafiki mbalimbali kuaga mwili huo katika balozi ya Tanzania. Mpaka sasa familia ya marehemu Mtenga bado haijathibitisha kuwa juu ya mipango ya mazishi. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi karibuni ya idara ya mambo ya nje ya Tanzania, Mtenga alikuwa nchini Israel kwa ajili ya programu ya mafunzo ya ndani na alifariki Oktoba 7. Hata hivyo, mamlaka ilieleza kuwa inafuatilia kwa karibu Mtanzania Joshua Molel ambaye anadaiwa kushikiliwa mateka na mamlaka ya Israel. Awali ilithibitisha kuwa Molel alikuwa miongoni mwa watu zaidi ya 200 wanaoshikiliwa mateka huko Gaza. Mwenyezi Mungu alaze mwili wa marehemu Clemens Mtenga mahali pema peponi. Lakini vile vile tuzidi kufanya maombi kuwaombea ndugu, jamaa na marafiki zinaendelea huko. Lakini haya yote ni kwa ajili tu ya kuleta haya maombi yote ambayo tunatarajia kuyaomba, tunayaomba ni kwa ajili tu ya kuleta ile amani ya dunia. Kwa hiyo tuzidi kufanya maombi na kuwaombea ndugu, jamaa na marafiki. We all say love for all
hatred for none. Hiyo ndio itakuwa ishara kubwa sana na alama kubwa sana katika muktadha huu wa kuombea amani au kuiombea amani dunia. We love all, lakini pia hatuna chuki na yoyote, tunawapenda wote na hatuna chuki kwa yoyote. Tukiwa huko au tukiwa katika hiyo engo itakuwa ni nzuri zaidi. Haya, tukihama katika habari hizo za kimataifa, tukija katika michezo na burudani, haraka haraka iko taarifa ambayo inasema kuwa Rodrigo amesema yeye alidhalilishwa kwa ubaguzi wa rangi baada ya kuzozana na Lionel Messi. Hii ni taarifa ya michezo na burudani, lakini mshambulizi huyo Brazil Rodrigo amesema alidhalilishwa kwa ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii kufuatia mabishano makali na mchezaji wa Argentina Lionel Messi jana, huku mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia kati ya pande hizo mbili mjini Rio de Janeiro ikicheleweshwa kwa dakika 30 kwa sababu ya makabiliano makali kati ya polisi na mashabiki waliowatembelea. Lakini vile vile Rodrigo alisema alipokea jumbe zenye emoji za nyani na za ndizi na emoji zingine nyingi katika mitandao yake ya kijamii kwa maana ya walimbagua. Lakini mitandao yangu ya kijamii ilivamiwa na matusi. Rodrigo aliandika hivyo kwenye Instagram. Anasema tusipofanya wanavyotaka, tusipofanya wanavyofikiri, tukivaa kitu kinachowaudhi, tusipoinamisha vichwa vyetu chini wanapotushambulia, tukichukua nafasi wanafikiri ni wao peke yao. Wabaguzi wataigiza tabia zao za uhalifu. Wabaguzi wa rangi daima wako kazini, bahati mbaya kwao hatutakoma. Hivyo ndivyo ambavyo Rodrigo aliandika. Messi alionekana akitangamana na nahodha wa Brazil Marquinhos na Rodrigo kabla ya wachezaji kadhaa wa Argentina kujaribu kutuliza hali iliyokuwa ikiendelea katika uwanja wa Maracana katika jiji lile, katika ule mji wa raha ule Rio de Janeiro kule. Lakini baada ya kuchelewa kwa muda mrefu, mechi ya kufuzu kombe la dunia iliendelea goli moja kwa sifuri dhidi ya Brazili. Mpaka kufikia hapo, mimi nakusihi tu mtazamaji wa Channel 7 News TV Afrika Mashariki, uendelee kusalia nasi, kubaki nasi, lakini YouTube tunapatikana hivyo kama Channel 7 News TV East Africa, lakini vile vile Kenya News Alert TV unatupata vizuri kabisa kule YouTube. Lakini Facebook tunapatikana kama Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Mimi naitwa Muna Shwai, unanipata kama Muna Shwai Facebook, Muna.Shwai, TikTok na Shwai_TZ kupitia kurasa wangu wa Instagram. Eugene producer niko naye hapa ndani studio leo, baridi kweli kweli kwa sababu baridi yote inatupiga wawili tu. Unampata kama vibes with_Genie. Kwa hiyo AC imewashwa, baridi ni kali kweli kweli. Wenzetu leo kidogo walipata dharura, lakini tutaungana na kina mzee. Naitwa Muna Shwai na hii ni Channel 7 News TV Afrika Mashariki. _Genie kwenye platform zake. Bye bye, asante na kwaheri, tukutane pale baadaye. We all say love for all, hatred for none. Bye bye.